Hello everybody, hello grade 3, welcome back. مكملين في chapter 2 موضوع ال thousands. We studied before Mr. 4 digit number and 5 digit number. How can we read 4 digit number, 5 digit number? عرفنا ازاي نقرا ال 4 digit number وال 5 digit number. How can we compare between two numbers? How can we order a set of numbers? ازاي نعمل order سواء ascending order or descending order. النهاردة إن شاء الله هنكمل وهناخد ال 6 digit number، وتقريبا هنكمل نفس الأسئلة ونفس أنواع الأسئلة، وهناخد مجموعة من الأسئلة الجديدة على موضوع ال thousands. First Mr. 100 thousands، وده مدخلنا لل 6 digit number. طيب إزاي بندخل لل 6 digit number؟ يبقى هنسأل نفسنا What's the greatest 5 digit number Mr. What's the greatest 5 digit number? The 5 digit number is what Mr. is 99,999. كل اللي عليك انك هتكتب 5 nines together، يعني جنب 5 9 جنب بعض، يبقى ده بيديني يا Mr. the greatest 5 digit number. We will take the greatest 5 digit number which is 99,999 plus 1 equals what Mr. equals 100,000. وطبعا هنا هنعمل adding by regrouping we studied before، وإن شاء الله هنتعرض ليه السنة دي برضو. ال 100,000 النمبر اللي انت شايفه ده عبارة عن 100 and triple zeros. Again 100 and triple zeros is read 100,000. And this number is what Mr. is the smallest 6 digit number. مهمة جدا. Is the smallest 6 digit number and is read Mr. 100,000. ما تنساهاش 100,000. في سؤال مشهور جامد بيقول لي complete the smallest 6 digit number is what. يبقى هو هنا عايز ال 100,000. 100,000 ما تنساش is the smallest 6 digit number. ممكن يسألك how many digits in 100,000. طبعا السؤال هنا مسهله جامد. ليه؟ لأن هو كاتب هنا number in digits، فكل اللي عليك إنك هتعد بس. يبقى طب لو عايز أخلي السؤال غير مباشر شوية هكتبها in letters. هقول له 100,000 is the smallest what digit number? 6, 7, 8 or 9 Mr. Yes, it's 6 digit number. For example guys, the 6th digit number 123,456. اتعلمنا كلنا when you read a number start from left to right and you have to divide the number into two groups. احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت ان احنا هنقسم النمبر ل two groups، خد بالك، or two periods from right to left، وانا هقولها لك برضو الحصة دي. The number 123,456. This form Mr. is called what? Yes, it's called the standard form. The standard form is read Mr. is read. يبقى أنا هنا هكتب الword form، هكتبه in letters، وبنهتم هنا بالspelling كويس جدا. بقول له 123,456. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها الword form. We can write Mr. 123,456. كلنا فاكرين the third form is what Mr. Yes, is expanded form. What's expanded form? Just write the value of each digit. يعني انت تكتب ال value بتاعت each digit. We will start from left to right. 1 in 100,000 place, its value equals 100,000. Plus Mr. 2 in 10,000 place, its value equals what? Yes, just write 2 and change all digits to its right to be zeros. يبقى انت كده هتكتب 2 وجنبيها 4 zeros Mr. So its value equals what? Equals 20,000. Next 3 in thousands place, its value equals what? Yes, its value equals 3,000. 4 in hundreds, its value equals 400. 5 in tens, its value equals 50. Finally Mr. 6 in ones place, its value equals 6. يبقى خلاص 120,456. We can write it as 100,000 plus 20,000 plus 3,000 plus
400 plus 50 plus 6. And this form, mister, is called what? Is called the expanded form. We can deduce now that we can write any number in 3 forms. يعني احنا بنقدر نكتب النمبر كده في 3 forms عمال احفظك فيهم من الحصة اللي فاتت. يبقى اول فورم عندنا هي الستاندرد فورم the number in digits. Second, the word form the number in letters. Finally, mister, the expanded form just write the value of each digit. ما ننساش standard form, word form, and expanded form. Next, the place value chart، وده مهم جدا بيعرفك ال value وال place value. اتفقنا كلنا ان كلمة place value معناها the name of the place. اما ال value يا مستر we will write the value of the digit. We have the place value chart, the 6-digit number 675,348. 675,348. خد بالك بالراحة على مهلك وانت بتقرا النمبر، واتفقنا أول ما تشوف any number you can read it. It's very important. We have the digit, place value, and value. Mister, start from left to right. Ask yourself, what about 6, mister? 6, its place value equals what? 100,000. ودي هي يا مستر البليس الجديدة علينا النهاردة. What's the value of the digit 6? Mister, just write 6 and change all digits to its right to be zeros. طبعا احنا عرفناها من المرة اللي فاتت. So mister, its value equals 600,000. 7 in 10,000's place, its value equals 70,000. 5 in thousands place, its value equals 5,000. اتفقنا ازاي نكتب ال 5,000. خد بالك هكتب 5 and triple zeros. ازاي نكتب ال 70,000 يا مستر؟ just write 70 and write triple zeros. يعني اللي انت بتنطقه اكتبه. خد بالك ترجمة كلمة 1000 3 zeros، يعني كل اللي عليك 70,000. just write 70 كلنا عارفينها، وبعدين بنكتب 3 zeros. واحد يقول لك ايه؟ طب انت عشان تكتب ال 7,000 اكتب 7 و 4 zeros، كده ممكن تتلخبط. انت خلي بالك هتكتب 70 and write triple zeros. Next, mister, 3 in hundreds place, its value equals 300. 4 in tens place, its value equals 40. 8, mister, in what? Yes, in ones place. خد بالك its value equals 8. Don't forget, we will use the place value chart to know, mister, or to define the place value of any digit and value of any digit. Next, guys, write each number in standard form. كلنا عارفين يعني ايه standard form. Just write the number in digits. طبعا خد بالك هيديهولي هنا in letters. The first one, mister, 324,000. خد بالك وقال 324,000. So the first part is 324. هاجي هكتب from left to right 324 واكمل 620. Just write 620. Mister, it will be 324,620. ده سهل جدا لان عندك ال place values كلها فيها ارقام ما عدا بس طبعا الايه ال ones place ما اتنطقتش 20. just write 20. سهلة جدا. طيب تعالى اللي بعدها 147,000. just write 147. 147. This is the first part or the second period. أنا مش عايز ألخبطك بس إحنا دايما بنبدأ from left to right في الكتابة، وكمان بنبدأ يا مستر from left to right في القراية. يبقى هكتب 147 وأكمل 843. 147,843. Again 147,843. 800,000. مستر مين ما يعرفش يكتب 800؟ خلاص in thousands period just write 800. 8 and double zero, mister. Next 403. just write 403. من القراية كده 403 we have 0 in tens place. So the number is 800,403. 800,403. Next, number 4, 100,004. Just write 1 in 100,000th place. What about 10,000 and 1,000th place? Mister, just write double zero. 4 in ones place, tens and hundreds, it will be double zero. Now 100,004.
100,000 4. Finally 703,000. كلها هتكتبوا 703. طبعا كلنا كأننا احنا هنا يعني كأنك بتكتب 3 digit number 703 بس خد بالك في thousands period. Next Mr. 48. Just write 48 so we have 0 in hundreds place. من الأول تاني هبدأ أقرأ كل نمبر بكل سهولة. 324,620 147,843 800,403 800,403 100,004 100,004 703,048 703,048. Next guys, find the place value and the value of the underlined digit. طبعا هيكتب لي هنا number وخد بالك عندك بس just one digit Mr. is underlined. طيب هو مديني النمبرز موجودين عندي. يفضل دايما انك تقرا النمبر قبل ما تحاول انك تعرف البليس فاليو او الفاليو للديجيت اللي هو محدده لك. The first number is what Mr. is 234,567. Now Mr. the underlined digit is what? Is 5. You said 567. Now Mr. 5 in what? Yes, 5 in hundreds place. أنا سامعكم كلكم بتقولوا هو. What's the value of 5? Just write 5 and change all digits to its right to be zeros. سهلة جدا. Its value equals 500. بعض الناس تقول لك ايه هي في hundreds place so its value equals 5 and double zero so it will be 500. يقول لك 100 فيها double zero يبقى خد بالك يبقى عندك 500. Next 400,500. 4 in what Mr. in 100,000. يبقى هي البليس اللي احنا بندرسها النهارده. Its value equals 400,000. Next guys we have 5 digit number. خد بالك ده بتاع الحصة اللي فاتت. 76,879. 7 in what Mr. 7 in 10,000 place. Its value equals 70,000. وانا كررتها في example قبل كده. Just write 70 and write triple zeros. Next 456,003. 3 in ones place. Its value equals 3. خد بالك ما تغلطش فيها. Next Mr. 555,000. Triple 8 means 888. Triple 5 and triple 8. You can read it like this. Now Mr. 5 in what? Yes, in thousands place. Its value equals 5,000. Now Mr. don't forget to write the value of any digit. Just write the digit and change all digits to its right to be zeros. يعني باختصار عشان الناس بتغلط دايما في الفاليو دايما بنكتب الديجيت اللي هو طالبه لي ممكن يحط تحتيه خط ممكن يلونه لك يقول لك colored digit or red digit ممكن يلونه بلون مختلف في السؤال. كل اللي عليك انك هتكتب الديجيت مثلا هكتب مثلا say لو انا اخدت 76,879 كل اللي عليك هكتب ال 7 and make all digits to its right to be zeros or change all digits to right to be zeros. خلاص يا مستر عندي 4 digits يبقى انا هكتب 4 zeros وبالراحة دايما نستخدم الكوماز في الكتابة والقراية علشان ما نتلخبطش. So its value equals 70,000. Let's have another example. He said compare using greater than, smaller than or equal. طبعا احنا درسنا ال comparing قبل كده. If we have two numbers how can we compare between them? طيب look at the first one. 98,342 765,342. To compare between two numbers the first step is what? Ask yourself how many digits we have. أول خطوة بقول لها how many digits we have. اللي قدامك دي أو الإكزامبل الأولاني دي بيعرض لي الحالة الأولى يا مستر to compare between two numbers. We have 5 digits at the left and 6 digits at the right. خلاص يبقى ال 5 digit number is Mr. what 6 digit number خلاص is less than يبقى أنا هكتب smaller than.
Next semester we have 6-digit number and 6-digit number. To compare between them we will start from left to right. لو انت بدأت from left to right خد بالك انا قلت لك على حتة مهمة جدا المرة اللي فاتت ان بعض الناس يا مستر can compare between two numbers from reading. يعني just read the two numbers. هتقراهم بس لو انت قريتهم 876,123 476,123 مستر 400,000 طبعا يبقى خلاص يبقى هكتب greater than. طب افترض بقى انت هتطبق الرولز يا مستر للcomparing between two numbers. Start from left to right. At the left we have 8 in 100,000 place. At the right we have 4. Mister, what's the relation between 8 and 4? 8 is greater than 4, so the left hand side is greater than the right hand side. طبعا سهلة جدا. طب اللي بعدها نفس الحكاية 700,004 and 700,005. From Mr. Reading we write less than, but if you compare between them from left to right we have at the left 4 in one's place, at the right 5 in one's place. Now Mr. we write less than. Next, finally guys, 445,678 we have the same number at the left and at the right, so the two sides are equal. Next, order from least to greatest. طبعا معناها from the smallest to largest. Number 1 مستر هتلاحظ ان هما كأنهم نمبر واحد. لو انت ركزت فيها بقى 515,115 151,155 551,115 115,515. طبعا هتسأل نفسك ايه اللخبطة اللي احنا فيها دي؟ لا مفيش لخبطة ولا حاجة، انت تتبع نفس الطرق اللي انا قلت عليها اللي هي ايه؟ start from left to right. لو انت start from left to right هتلاحظ عندك 5 1 مستر 5 1. يبقى يا مستر keep your eye on the second and the last one. We have Mr. 1 1, so the two smaller number يعني الصغيرين عندي يا اما the second يا اما the last one. بس انت لو تلاحظ حاجة look at 10,000 place we have 5 and 1. Which one is the smallest now? Yes Mr. 115,515 اللي هو the last one. So the order is 115,515. عشان تسهل على نفسك ممكن تعمل cross للنمبر الأخير ده. خلاص هكتب 151,155. Next Mr. Look at the two remaining numbers. خد بالك هتلاقيهم زي بعض بس مختلفين في ايه؟ في 10,000 place. If we read the first one it will be 515,000. The second is 551,000 Mr. So 515 is less than. Now we can write 515,115. Finally Mr. the greatest one is 551,115. Number 2, 325,604, 302,564, 325,046, 325,064. هتلاحظ ان عندك 3 numbers. هتلاقي ال first period او ال thousandth period 325,000. طيب المختلف فيهم مين؟ 302,000 وهو ده يا مستر the smallest number. So Mr. the smallest number is what? Is 302,564. So the order we will start with this number. Keep your eye on the remaining 3 numbers. خد بالك خلي عينيك على اللي باقيين. هتلاقي عندك 325,000 دي ثابتة period ثابتة معانا. So look at the second period 604 46 64. خد بالك 46 and 64. So Mr. which one is the smallest? Or Mr. the next it will be 325,046 followed by Mr. 325,064. خد بالك the greatest number is what? 325,604. Next guys, write the greatest and the smallest number that can be formed from the number cards in each of the following.
طبعا هو مديني هنا مجموعة من الكاردز، هتلاحظ ان عندك 6 كارد سيمستر. ليه؟ لان احنا شغالين في ال 6 digit number. write the greatest number and the smallest number. السؤال ده متكرر، اخدناه المرة اللي فاتت. يبقى خد بالك to write the greatest number we will start Mr. by Mr. the greatest digit. The greatest digit is what, Mr.? Yes, the greatest digit is 8. So cut 8 and write 8 followed by 7 followed by 6. خد بالك يبقى عندي 876,000. اللي بعد كده followed by 3 followed by 2 followed by 0. Now the greatest is 876,320. قلت لك قبل كده to write the least number don't start with 0. ما تبدأش بالزيرو. ليه؟ لأن هو هيبقى على الشمال، يبقى ملوش أي فايدة. يبقى خد بالك we will start with 2. هبدأ بال2 وهكتب عادي جدا start from left to right and order the digits from least to greatest. يعني انت هنا هترتب الديجيتس اللي عندك from least to greatest، بس خد بالك ما تبدأش بالزيرو. ابدأ بأكبر حاجة بعد الزيرو على طول. 203,678 this is the least one. اللي بعدها زيها على طول. يا مستر we will start with the greatest digit is 9 so cut 9 and write 9. cut 8 and write 8. cut 7 and write 7. So we have 987,000 followed by Mr. 6 followed by 5. Finally we have 1. Now the greatest number is 987,651. To write the least one, Mr. start from left to right and write the digits, Mr. from least to greatest. So write 1, 5, 6, 7, 8, 9. Now the least number is what, guys? عود نفسك دايما على قراءة النمبرز. 156,789. بكده يبقى احنا انتهينا من موضوع الثاوزندز. ان شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون the last period of chapter 2 meaning of multiplication. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اصحابك وتعمل سبسكرايب في القناة.